তাহলে শুরু করতেছি। শুরু কর। Assalamu alaikum and good morning, everyone. Respected sir and dear classmates. On behalf of my group members, I would like to present our topic functions, deficiency symptoms, requirements, and sources of sulfur and copper. I am Mahir Hussain, and today I will be delivering the presentation on behalf of our group. In this presentation, we will discuss the importance of sulfur and copper in plant nutrition, their functions, deficiency symptoms, major sources, and their significance in agricultural productivity. Although sulfur is required in larger quantities and copper only in trace amounts, but both are essential for plant growth and development. Development. A deficiency of either nutrient can significantly affect crop yield and quality. With that overview, let's move to the classification of plant mineral nutrients. Plants require various mineral nutrients from the soil to support growth, development, and metabolism. Based on the quantity required, nutrients are classified into macronutrients and micronutrients. Sulfur is considered a secondary macronutrient, while copper is classified as a micronutrient, even though copper is needed in much smaller proportion than sulfur, but both nutrients are equally essential for completing the life cycle of the plant. Among the nutrients, let's first focus on sulfur and understand its role in plants. Sulfur, represented by the symbol S, is an essential secondary macronutrient. Plants absorb sulfur mainly in the form of sulfate ions from the soil. Sulfur serves as a fundamental component of many biochemical reactions and contributes significantly to overall plant growth and development. As shown in the diagram, sulfur moves from the soil into plant roots and becomes involved in important metabolic processes. Now that we know what sulfur is, let's look at its major functions. Sulfur performs several important functions in plants. It is a component of the sulfur containing amino acids, cysteine and methionine, which are necessary for protein synthesis. Sulfur also plays roles in chlorophyll formation, enzyme activation, vitamin synthesis, and oil production. Because of its involvement in oil synthesis, sulfur is particularly important in oilseed crops such as mustard. Therefore, sulfur directly contributes to plant growth, crop quality, and productivity. After understanding its function, let's see what happens when the plant becomes deficient in sulfur. In the slide, we can see that when sulfur becomes deficient, plants show several visible symptoms like chlorosis, which means uniform yellowing of younger leaves. Plants also exhibit reduced growth, weak stems, and delayed maturity. Since sulfur is essential for protein formation, prolonged deficiency ultimately reduces crop yield and quality. To prevent these deficiency symptoms, it is important to know the major sources of sulfur. Let's move to the next slide. Sulfur can be supplied through ammonium sulfate, gypsum, potassium sulfate, single superphosphate, TSP, triple superphosphate. Common sources include these types. The requirement of sulfur varies depending on crop species and soil conditions. As we mentioned, oilseed and pulse crops generally have a higher sulfur requirement than many other crops. Having discussed sulfur, let's now turn our attention to another essential nutrient, copper. Copper, represented by the symbol Cu, is an essential micronutrient required in trace quantities. Plant absorb copper as copper ions. Although only a small amount is needed, copper is vital for several metabolic and enzymatic activities that support healthy plant growth. Now that we know what copper is, let's examine its important functions in plant metabolism. Copper acts primarily as an enzyme activator. It plays important roles in photosynthesis, cellular respiration, lignin synthesis, and reproductive development.
Copper also improves disease resistance and helps plants tolerate environmental stresses or abiotic stresses. Just like sulfur, copper deficiency can also affect plant growth. Let's see the common symptoms. Copper deficiency uh, produces several characteristic symptoms. This includes chlorosis, leaf curling. We can see in the visual evidence like necrosis and curling on young leaves. Also, severe shoot dieback, reduced flowering and poor grain or seed formation, which results in reduced crop productivity and severe failure. Understanding the deficiency is important, but so is knowing how plant obtain copper. Let's move to its sources and requirements. Copper can be supplied through copper sulfate, copper oxychloride, natural soil minerals, micronutrient mixtures, and organic matter. Because copper is needed in only trace or smaller amount, excessive application should be avoided as it may be toxic to plants. Now that we have discussed both nutrients separately, let's compare sulfur and copper side by side. The slide summarizes the major differences between sulfur and copper. Sulfur is secondary macronutrient, copper is micronutrient. Sulfur is absorbed as sulfate ions, copper is copper ions. Uh, Sulfur mainly contributes to protein formation and structural growth, whereas copper mainly supports enzyme activation and metabolic regulation. Although their roles differ, both nutrients contribute significantly to crop production. Let's see their agricultural importance. Sulfur and copper work together to improve agricultural productivity. Sulfur contributes to amino acid formation, protein synthesis, and crop quality. Copper supports enzyme activity, disease resistance, and efficient metabolism. In simple terms, sulfur provides the structural components needed for growth, while copper regulates the enzymatic process that keep plant metabolism running efficiently. Together, these nutrients help improve crop growth, yield, quality, and sustainability in agricultural production systems. Before concluding, let's briefly summarize the key points from today's presentation. To summarize, sulfur is essential for amino acid synthesis, protein formation, chlorophyll development, and oil production, whereas copper is essential for enzyme activation, photosynthesis, respiration, and stress tolerance. Deficiency of either nutrient can negatively affect plant growth and crop yield. Therefore, balanced nutrient management is necessary for achieving sustainable and productive agriculture. With these key takeaways in mind, I would like to conclude my presentation. Thank you all. With that, I came to the end of my presentation. I hope this presentation has provided a clear-cut understanding of the functions, deficiency symptoms, requirements, and sources of sulfur and copper. I will be happy to answer your queries. Thank you. ধন্যবাদ। আচ্ছা, যাদের এই যে ভিডিও অন করা আছে, ভিডিও অফ করে রাখলে ভালো, নাহলে তো আমার তো ভিডিও তো দরকার নাই এখন এই মুহূর্তে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন তো আপনার কোশ্চেন, আমরা তো যা প্লান্টে দেখলাম, অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে যা তুমি মানুষ, তোমার যদি তুমি সালফার না খাও বা কপার না খাও, তোমার কি সমস্যা হবে? কিভাবে বোঝা যাবে তোমার সালফার বা কপারের অভাব? স্যার, এটা আর কি ভিজুয়ালি মানে স্কিনের মধ্যে সমস্যা হইতে পারে বা মেটাবলিক বিভিন্ন সমস্যা হইতে পারে। ভিজুয়াল ভিজুয়াল মানে যে ডিফেক্ট গুলো আছে ওগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে। তোমার কি বলে, একটা জিনিস হবে, তোমার চুল দাড়ি এগুলো লালচে হয়ে যাবে। এখন অনেকে আবার বলে, একবার আমি একটা ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম, গ্রুপ অফ ছেলেরা বলতেছিল, স্যার আপনার তো দালচিনি লাল, এটা কি তাহলে আপনার সালফার বা কপারের অভাব কিনা? না, এটা তো মেহেন্দি দেওয়া। কিন্তু মেহেন্দি ছাড়াও তুমি দেখবে যে দাড়ি চুল অনেক ইয়ং ছেলেদের কি হয়ে যায়, লাল চুলের ভাব দেখা যায় না? এটা একটা জি স্যার, পরে সমস্যা। আচ্ছা, অ্যাপেটাইট রিডিউসড হয়ে যায়। জি স্যার। যে প্রোটিন গ্রোথ কমে যায়। তো মানুষের জন্য সালফারের সবচেয়ে ভালো সোর্স কি বলতে পারো? স্যার, সালফার কন্টেইনিং বিভিন্ন ভেজিটেবলস আছে এগুলা। কি পরে আছে স্যার, নাম বলবা না? স্যার যেমন বিভিন্ন করলে চলে। শাকসবজি গুলা স্যার, মানে ভেরিয়াস যে কালারফুল শাকসবজি ওগুলোর মধ্যে সালফার কন্টেইনিং থাকে। তারপরে হলো আমরা সালফার যে জন্য আমিষ মানুষের জন্য দ্রব্যের। সবচেয়ে ভালো হলো ডিম, ডিম আর দুধ, মিল্ক। ঠিক আছে, ডিম ডিম জি স্যার। পোস্টে তোমরা দেখো না যে গন্ধ আছে, হাইড্রোজেন সালফাইড, এটা জি হলো স্যার, একটা সালফারের কারণে গন্ধ। hydrogen sulfide। জি স্যার।
আর দুধের মধ্যে প্রচুর সালফার থাকে, ঠিক আছে। এবং তোমরা তো প্রোটিন কালার টেস্ট যে করছো, প্রোটিন কালার টেস্ট যে সালফার আছে কিনা জানার জন্য কি টেস্ট করছো? স্যার সালফার জানার জন্য স্যার আমরা প্রোটিন টেস্টে স্যার ওই যে ডিমের যে প্রোটিন অংশটা আছে ওইটার জন্য স্যার টেস্টটা করছি আর কি। টেস্টের নামটা কি ছিল, সালফার আছে কিনা? স্যার ওইটা এই মুহূর্তে স্যার মনে আসতেছে না। লেড অ্যাসিটেট টেস্ট। তুমি একা তো না, তোমাদের তো 4 জন আছে, যদি তুমি না পারো তোমার বাকি 3জন তোমাকে হেল্প করতে পারে। জি তো স্যার। তারা তো কোনো প্রেজেন্টেশনও হেল্প করে না, কোশ্চেন আনসারও কোনো হেল্প করছে না। তো সবারই তো আসলে হেল্প করা দরকার, তাই না? জি স্যার। লেগাসি টেস্টের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আর আমাদের যেটা হলো, আমাদের যখন প্রোটিন সিনথেসিস হয়, মনে করো গরুকে আমরা ইউরিয়া খাওয়াই, ইউরিয়ার মধ্যে তো আর প্রোটিন থাকে না, নাইট্রোজেন থাকে। কিন্তু তুমি যদি জি স্যার। সালফার না দাও তাহলে কি হবে? সেক্ষেত্রে তোমার প্রোটিন সিনথেসিস হবে না। এই জন্য আমরা গরুর ক্ষেত্রে চিটাগুড় দিই, চিটাগুড়ের মধ্যে প্রচুর কি থাকে, সালফার থাকে, ঠিক আছে। তো এই জি জন্য, স্যার। এবং আমাদের প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য ফার্স্ট যে অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগে এটার নাম কি? এখনো শুরু হয় নাই, নিউক্লিক অ্যাসিড চলতেছে কেবল। ফার্স্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম হলো মেথিওনিন। আর জি স্যার মেথিওনিনের মধ্যে মেথিন। থাকে হলো সালফার। তো সালফার না থাকলে মেথিওনিনও পাওয়া যাবে না, মেথিওনিন না থাকলে প্রোটিন সিনথেসিস হবে না। উদাহরণ দিই, তুমি রান্না করতে গেছো, সব কিছু বাজার টাজার করছো, খালি একটা জিনিস করার নাই, কি? ম্যাশ করার নাই, রান্না করতে পারবা? তো না স্যার। ম্যাশের যেমন প্রায় প্যাকেটটা মনে করো মেথিওনিন, আর ম্যাশের কাঠিটা হলো সালফার। সালফার না থাকলে, তুমি ম্যাশের কাঠি না থাকলে খালি ম্যাশের বক্স নিয়ে কোনো লাভ হবে না। তো সেজন্য আমাদের সালফার খুবই দরকার। এবং কপার যদি না থাকে, আমাদের ক্রিম ফিনেস, যে উল, তুমি দেখবা যে ভেড়ার যে উল, ক্রিম ফিনেস, ঢেউ খেলানো চুল, অনেকে ঢেউ খেলানো, যদি কপার অভাব হয় তাহলে এই ঢেউ খেলানোটা হবে না, তোমার চুলও খুস্কো খুস্কো হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো কপার এবং সালফার আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এগুলো তো প্লান্টের জন্য তো জি স্যার। গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই তুমি তো আলোচনা জি করছো। স্যার। মানুষের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে। তো যে সমস্ত খাবারে কপার এবং সালফার আছে এগুলো আমাদের খাওয়া দরকার। ওকে, নেক্সট কে আসো। স্যার ধন্যবাদ স্যার। স্যার নেক্সট আমরা